Hi everyone, the short story in German will start in just a moment, but first, welcome to the WhiteleyVerse with me, Connor Whiteley, for another daily short story. Before I start today's story, please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithm. Also, if you want to buy this short story and any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can request it at your local library if you want, and you can order paperback copies from Amazon. Now, here's today's short story in German. I hope you enjoy it just as much as I did writing it. Tödliche Autos. Das Ohrenbädebende Nierchen eines weiteren Autos, das Gerät zu einem ordentlichen, riesigen Würfel aus verbogenem Metalls request word, erfüllt die Luft, waren die pensionierte Detektivin Kendra O'Connor vor dem gewaltigen industriellen Schrottpresser stand. Sie hatte schon Bilder davon gesehen, aber davor zu stehen war etwas Legendäres. Als sich die unglaublich dicken Pressplatten haben, beobachtet Kendra verschönert, wie sich die massiven Kolben bewegten und allerlei technisch Wundervollbrachten, die sie nicht verstand. Sie want sich vom Schrottpresser ab und zog ihren langen Schwarzen Walmantel enger ihren alternden Körper, dann konzentrierte sie sich auf den endlosen Schrottplatz sie herum. In alle Richtungen konnte sie kilometerweit Reihen le Bluser Auto sehen, die darauf warteten, zerquetscht zu werden, oder bereits in ihr neue verförmige Gestalt verwandelt worden waren. Kendra hatte keine Ahnung, warum nicht mehr Leute auf dies Wiesleichen beseitigten. Kendra betrachtet eine sehr junge Frau in der schwarzen Arbeitsuniform des Schrottplatzes, T-Shirt und Arbeitsschuhe, die sich am Rand der endlosen Reihen von Autos, die auf ihr Verschrottung warteten, eine Zigarette anzündete. Die junge Frau lehnte, an einem rostigen orangefarbenen Ford Fiesta, der definitiv schon besser tage gesehen hatte. Das Glas der Fenster schien den Innenraum zu übersehen, und der Kofferraum war so gut wie zerstört. Kendra wollte sich wirklich nicht vorstellen, was zum Teufel mit diesem Auto passiert war, geschweige denn mit dem armen unschuldigen Fahrer. Der furchtbare Geruch von Rauch erfüllt ihr Sinn, als immer mehr Männer und Frauen auf dem Gelände zu rauchen begannen. Kendra hast, wie es einen widerlichen Geschmack von Chemikalien und Drogen auf ihrer Zunge hinterließ. Es erinnerte sie viel zu sehr an die Drogenermittlungen in London in den späten 70ern und frühen 80ern. Es musste den Art Pause für sie alle sein, und das war eigentlich perfekt für ihren Besuchsweg. Mitglied der Taskforce für Ungelöstfälle der Met Police zu sein war etwas, das Kendra in ihrer Rand absolut lieb. Sie konnte nicht genug vom Polizeidienst und dem Ermitteln in London seltsamsten, verdrehtesten und unmöglichsten Cold Cases bekommen. Und deshalb war sie hier und wartet auf ihr besten Freunde auf der ganzen Welt, den pensionierten Detektiv Jeff Long und die pensionierte Polizistin Patricia Nelson. Douglas Lee war vor 2 Jahren ermordet worden, als von der 19. Geburtstagsfeier seines Sohnes in Kent, etwas außerhalb von London nach Hause fuhr. Es war ein großartiger Abend gewesen voller Lachen und Tanz, und Douglas hatte seinen Sohn zur Abwechslung wirklich gut behandelt. Anscheinend hatten sie sich nie besonders gut verstanden, aber in den 6 Monaten vor dem Mord hatten und sein Sohn eine unglaubliche Bindung aufgebaut. Kendra hatte überprüft und dreifach kontrolliert, was im Polizeibrick stand, und es war schlichtweg unmöglich, dass der Sohn der Mörder war. Konnte es einfach nicht getan haben. Douglas hatte also die Party verlassen, nach London zurückgekehren, wo seine Frau auf das Baby einer Freundin aufpasst, weil die Mutter im Krankenhaus Probleme hatte. Glücklicherweise ging es ihr jetzt gut. Aber Douglas war nie zu Hause angekommen. Es gab eine riesig landesweit such nach aber niemand fand ihn 2 Monate lang. Als dann jemand ein Auto verschrotten wollte, stellt man fest, dass es blutet, und jemand hatte die Leiche im Auto gelassen,
das Fahrzeug in den Schrottpresser gestellt und einfach noch nicht zerquetscht. Das war der seltsame Teil. Als ein weiteres Auto mit einem Gabelstapler in den Schrottpresser gebracht wurde, schauderte Kendra und runzelt die Stirn, dass sich nicht einmal ansatzweise vorstellen konnte, wie das für Douglas gewesen sein musste. Kendras Handy klingelt. Tut mir leid, Schatzen, aber wir schaffen es nicht zum Schrottplatz, sagte Patricia Nelson. Kendra verdreht die Augen und lächelt, weil es offensichtlich war, dass Jeff Long im Steuer saß und Patricia dumm genug gewesen war, beim mitzufahren. Wenn fuhr, ging irgendetwas schief. Und verorte mich nicht, Schatzen, sagte Patricia, mein Sohn muss sich mein Auto leihen, also musst ich mit Jeff fahren und ja, das geht nie gut aus. Was ist passiert? Fragte Kendra und stemmte sich gegen einen jubeln Windstoß. Wir sind gefahren und es gab schlimmen Verkehr. Also hat Jeff eine Abkürzung über eine schmale Straße genommen. Nun hat geniest weißt du und das Auto ist ausgebrochen. Es ist auf etwas Eis in Schludern geraten und in eine enge Seitengasse gekracht. Wir können nicht raus. Wir können nicht mal die Türen öffnen. Kendra lacht. Genial. Verdammt noch mal überhaupt nicht, sagte Jeff und griff nach dem Telefon. Nun ich bin im Tatort, also nämlich ein Haupthilfe unterwegs zu euch, sagte Kendra. Natürlich, Schatzen. Ich bin mit Jeff gefahren, also hatte ich den Pannendienst auf Kurzweil. Kendra lacht. Sei lieb ihr beiden besten Freunde wirklich. Nun dann lenken wir euch beid mal ab. Wir müssen diesen Fall lösen. Patty, hast du deinen Laptop dabei? Natürlich, Schatzen, und ich habe gestern Nacht ein Upgrade bekommen, also ist jetzt noch leistungsfähiger. Kendra war einfach erstaunt, dass eine Frau in ihren 70ern genauso gut mit einem Computer umgehen konnte wie ihr Enkelin, die Computerexpertin war. Patricia war erstaunlich. Kendra winkte einem jungen Mann mit braunen Haaren und leichtem blondem Bart zu, der gerade eine Zigarette austritt. Hallo, sagte der Mann. Detective O'Connor am Telefon mit Detective Long und Officer Nelson, sagte Kendra zu dem jungen Mann, wie einfach ist dieser Gabelstapler noch zu bedienen? Der junge Mann nickte. Sehr einfach wenn man weiß, wie funktioniert. Genauso die Schrottpresse. Man nimmt ein Auto auf, lädt es in die Presse und kein Auto mehr. Wie viele Personen haben Zugang zu dieser Presse? Fragte Kendra, obwohl sie bereits wusste, dass die Antwort verdammt viele sein wird und sie bezweifelt, dass der junge Mann überhaupt alt genug war, vor 2 Jahren hier gewesen zu sein. Keine Ahnung. Wir alle und die meisten von uns haben Schlüssel für diesen Ort nach Feierabend. Wir haben kleine Projekte, mit dem übrigen Metall. Was für Projekte? Fragte Jeff über das Telefon. Der junge Mann sah etwas verlegen aus und trat 2 Schritte zurück, also macht Kendra 3 Schritte nach vorn. Dies ist eine polizeiliche Ermittlung und ich werde nicht zulassen, dass sie Informationen zurückhalten. In dem ursprünglichen Bericht steht nichts über Projekte unter den Mitarbeitern. Worauf sie schätzen. Kendra lächelt. Sie machte es wenn Patty versucht, verstehen flossen zu sein, weil sie so schlecht darin war. Die meisten von uns sind Künstler. Wir kommen hierher, und schaffen Skulpturen und so weiter. Es macht Spaß und einige von uns sind wirklich gut, ich schwör. Es gab sogar eine Ausstellung für uns vor 2 Jahren im Zentrum von London. Und Chef las euch das einfach machen, fragte Jeff. Der junge Mann blickte zu Boden. Anfangs nicht. Deshalb haben wir es nicht gesagt, aber wir geben 10% unserer Einnahmen und es ist egal. Es ist Marketing. Kendra nickte. Das war eigentlich eine brillante Idee, diese trümmerten Autos in Kunstwerken wiederzuverwenden, und auch der Marketingansatz war nicht schlecht. Sie konnte irgendwie verstehen, warum Leute hierher kommen würden, falls sie ihr Auto in einem Kunstwerk wiederverwendet sehen konnten. Sie machte diese Idee wirklich. Vor 2 Jahren,
fragt Kendra und schaut dann auf ihr Handy. Patricia schaut bit dies Kunstausstellungen. Nach etwas, fragt der junge Mann. Kendra schudelte den Kopf und beobachtet, wie wegging. Viele der anderen Arbeiter druckten jetzt ihr Zigaretten aus und behielten sich, von ihr wegzukommen. Sie erkannte einige dieser Leute aus deren jüngeren Jahren wieder und hatte schworen können, dass sie mindestens eine Handvoll von ihnen wegen Drogen und Diebstahl verhaftet hatte, aber nichts Größeres. Sie war einfach froh, dass sie beschäftigt waren und hoffentlich ein gutes Leben führten. Schätzen, die Kunstausstellung war damals eine große Veranstaltung und wurde vom Londoner Stadtrat gefordert in armer Gemeinden zu investieren. Die Idee war, dass das Präsentieren von dem, was Gemeinden leisten können, Interesse an ihnen wecken würde. Hat es funktioniert, fragte Kendra. Ja, sagte Jeff. Nach der Kunstausstellung wurden 100.000 Pfund an die Umgebung des Schrottplatzes gespendet. Das ermöglicht es den lokalen Behörden, die Infrastruktur zu verbessern, die örtlichen Schulen und Krankenhäuser auszuwerten. Kendra war beeindruckt, aber das ergab trotzdem keinen Sinn. Hat die Spende getätigt und wie weit lagen der Mord und die Kunstausstellung auseinander. Nun schätzen, da wird es interessant. Der Mord geschah einen Tag, bevor die nächste Kunstausstellung stattfinden sollte, aber wegen des Mords müssen viele Künstler absiegen und die Kunstausstellung fand nie wieder statt, sagte Jeff. Kendra erschauerte, als eine weitere Eiskultbrise sie traf und neben ihr ein weiteres Kreischen von verformtem Metall ertante. Sie wollte diesen Fall nur lösen und nach Hause, weg von diesem verdammten Schrottpressen. Also geschah der Mord, die Ausstellung zu verbessern oder sie abzusiegen, fragte Kendra und beobachtet, wie ein Gabelstapler ein weiteres Auto nach vorn bracht. Was meinst du, fragte Jeff. Nun, sagte Kendra, wenn ich von der letzten Kunstausstellung so beeindruckt gewesen wäre, dass ich etwas wirklich Beeindruckendes schaffen wollte, dann wäre vielleicht das Toten von jemandem und das Erkichen in einem Auto ein Weg dazu. Oder wenn ich gehasst hatte, was mit der Gegend seit der letzten Ausstellung passiert ist, dann hatte ich sie vielleicht mit einem Mord absiegen wollen. Stimmt. Kendra begann von einem Fuss auf den anderen zu treten. Es war verdammt kalt. Der Spender schätzen war ein Londoner Börsemakler namens David Francis. Das klingt bekannt, sagte Kendra. Das sollte es auch schätzen, denn kandidiert nächstes Jahr für das Amt des Londoner Bürgermeisters. Ist ein riesiger Idiot von einem Industriellen. Hat gegen Frauen, Gleichberechtigung und alle Umweltschutzgesetze, die der Londoner Stadtrat einführen wollte, gekämpft und sich angesetzt. Kendra verdreht die Augen. Das letzte, was London braucht, war noch so ein sexistisches Schwein in der Macht. Es war schlimm genug, mit der Polizei und all den Politikern in der Regierung. Dan in eine lokale Gegend investieren, fragte Kendra und lief Kreis herum. Es muss etwas geben, das entging, und das erklärte immer noch nicht, warum Douglas sterben musste. Soll mir mehr über Douglas, bat Kendra. Ich weiß, dass eine Frau, einen Sohn und 3 Tochter hatte, aber was hat beruflich gemacht? Arbeitslos, sagte Jeff. Die Polizei hat ursprünglich in dies Richtung ermittelt, weil beselt wurde, und es führte tatsächlich zu Francis zurück, aber die Polizei konnte nix mit ihm in Verbindung bringen. Kendra nickte. Sie war froh, dass es langsam Schinner gab. Es war klar, dass Douglas und Francis sich kannten und Douglas ergendien Arbeit für ihn erledigte, aber es erklärte immer noch nicht, was Francis von diesem Mord und seiner Spende haben wollte. Francis workte einfach nicht wie der Typ, der in ein Armsviertel spenden wird. Was wenn das Geld gar nicht gespendet hat, fragte Kendra. Was wenn die ganze Sache falsch betrachten. Was wenn Douglas die Spende ohne Francis's Einwilligung getätigt hat. Möglich, aber ich hätte gern einen Beweis dafür, sagte Jeff. Kendra trat einem riesigen Gabelstapler aus dem Weg, der mit einem schwarzen Fiat an ihr vorbeiroste. Patricia, wir müssen genau wissen,
Wann die Spende gemacht word, wo Francis zu diesem Zeitpunkt war und vor allem, was Douglas und Francis miteinander verbindet. Nuts die neuen Upgrades sagte Kendra. Tatsächlich schätzen, war eines meiner neuen Upgrades dies Gesichtserkennungs-App, die Medien, soziale Medien und alles an dir durchsucht. Ich war Douglas und Francis damit überprüfen. Okay. Sag mir Bescheid wenn sagte Kendra. Fertig. Da ist ein Foto von einer berühmten Lebensromanautorin in einer Buchhandlung und im Hintergrund schüttelt Douglas Francis die Hand. Francis scheint einem Mensch Geld zu geben und Douglas überreicht einen USB-Stick. Kendra lächelt. Sie machten endlich Fortschritt. Und die Spendeword von Francis's Konto zwei Wochen nach der Aufnahme dieses Fotos geteilt, von einem Computer in Kent aus, und Francis war zu diesem Zeitpunkt in London bei einem Protest gegen Gleichberechtigung. Kannst du den Computer in Kent genauer eingrenzen? Fragte Kendra. Dank meiner Upgrades schätzen, kann ich der Geno sagen wem der Computer gehört. Douglas's Sohn und ich wet, wenn ich nach Douglas's Standard anhand historischer Handydaten such, word ich herausfinden, dass in diesem Tag seinen Sohn besucht hat. Also hat der Misskerl die Wiederverbindung mit seinem Sohn genutzt, seinen Chef zu bestellen, fragte Jeff. Kendra runzelt die Stirn, als die Telefonleitung einen Moment lang rauscht, waren sie vor einen Haufen Autos trat. Sie ging ein paar Schritt zurück und das Signal kehrte zurück. Nein sagte sie, das war wahrscheinlich nur eine einmalige Sache. Douglas liebt seinen Sohn und ich glaube nicht, dass es so gelaufen ist. Ich denk, wir sollten die aktiven Ermittler kontaktieren und sie bitten, gegen Francis zu ermitteln. Haben wir genug Schätzen? Kendra zuckte mit den Schultern. Jeff leitet ihr kleine Arbeitsgruppe und war der Genie, der immer mit den aktiven Ermittlern in Kontakt trat, die Dinge offiziell zu erledigen. Wir haben Francis, der eine Mensch Geld übergibt, sagte Kendra. Wir haben Beweis für eine Verbindung zwischen Francis und Douglas und wir können nicht mit dem Hof in Verbindung bringen. Verdammt, sagte Jeff. Was ist mit Francis's Büro 5 Meilen entfernt? Komm schon Jeff, selbig weiß, dass das die Definition eines Zufalls ist, sagte Kendra. Der junge Mann mit braunem Haar und leicht blondem Bart ging wieder vorbei, also winkte Kendra heran. Verdreht die Augen, lächelt sie aberren. David Francis Jamals Heier, fragte Kendra. Ja, dieser Arsch. Hat meine Freundin befummelt und tatsächlich versucht, mit drei anderen Frauen Sex zu haben, als Heier war. War vor 2 Jahren nur 2 Stunden Heier, aber ja, ich war diesen Idioten nie vergessen. Meine Mutter hatte mich nur hierher gebracht, damit ich meine Hausaufgaben für die 6. Klasse fertigstellen konnte und sie hat mir nicht zugetraut, allein zu Hause zu bleiben. Kendra lächelt. Danke dir. Hast du das mitbekommen, Jeff? Jeff, ich ruf jetzt die aktiven Ermittlerin. Lass uns diesen kranken Bastard festnageln. Kendra war verdammt erleichtert. Ein paar Stunden später auf ihrem wunderbar warmen, weichen Sofa in ihrem Londoner Stadthaus zu sitzen. Man kam noch von der Arbeit nach Haus, aber das stille Haus macht nix aus. Es war so viel besser als dieses ekelhafte Drohnen des sich verformenden Metalls, und die Sussen Aromen von warmem Wein, Orangen und Zitronen waren so viel besser als der Zigarettenrauch der Arbeiter. Kendra umschloss mit ihren Händen die herrlich warme Tasse starken, bitteren Kaffees, den sie sich gemacht hatte, und genoss einfach den Moment der Ruhe. Den großartigen Moment der Ruhe, der sie immer erfüllt, nachdem sie einen Cold Case abgeschlossen hatte, nach dazu einen so verdrehten. Jeff hatte vor 10 Minuten angerufen, nachdem endlich sein Auto aus der engen Gas herausbekommen hatte, und die guten Neuigkeiten mitgeteilt. Es stellt sich heraus, dass Francis fast sofort eingeknickt war, sobald die Polizei sein Stadthaus gestürmt hatte. Hatte 3 Jahre lang mit Douglas zusammengearbeitet, für verschiedene Jobs in London,
darunter Erpressung, Stalking und das Zusammenschlagen politischer Gegner, nur damit die einzig Person auf dem Wahlzettel für den Londoner Bürgermeister sein konnte. Und Douglas's Aufgabe war es, sicherzustellen, dass die Frauen die Genossen hatte nicht sprechen, und Kendra hast Douglas wirklich dafür aber sie hatte großen Respekt vor für das was als nachts geschah. Es stellt sich heraus, dass in den 6 Monaten vor seiner Ermordung eine der Frauen, die von Francis genossen worden war, Selbstmord begangen hatte, und Douglas konnte das einfach nicht mehr ertragen. Hatte gekündigt und Francis hatte viel Schweigegeld gegeben, also hatte Douglas dieses Geld benutzt, seinen Sohn zu verwohnen und eine Bindung zu auszubauen und hatte versucht, der Vater zu sein, der immer sein wollte. Dan war dumm gewesen und hatte sich nach mehr gerückten Übergriff in Francis's Konto gehackt. Douglas wollte Francis bestrafen, also tätigte die Spende und Francis hatte verfolgt, getötet und war dabei, zu Kunst zu verarbeiten, als zwei junge Kinder in den Hof gebrochen waren und fast erwischt hatten. Francis ward angeklagt und Kendra freut sich sehr darauf, nie wieder zu tun haben zu müssen. Und in gewisser Weise tat Kendra Douglas leid, denn machte war viele schrecklich, abscheulich Dinge getan haben, Geld von Francis zu bekommen, seine Familie zu unterstützen aber hatte versucht, das Richtige zu tun und sicherzustellen, dass die Welt bei seinem Tod ein bisschen besser war als sie vorgefunden hatte. Sie respektierte dafür, sie respektierte sehr. Und als sich ihr Hostor offnet und die wunderbaren Anklang von Zeternholz und Meersels ihr Sinner erfüllten, freut sich Kendra sehr auf den Rest des Abends. Sie wird mit dem Mann zusammen sein, den sie lieb, und sie konnte es wirklich kaum erwarten, all die erstaunlichen Dinge zu erleben, die damit verbunden sein würden. Denn das Lieb sei in ihrem Job, tagsüber konnte sie den Toten eine Stimme geben, aber nachts konnte sie das Leben genießen. Und heute Abend wird sie das Leben auf jeden Fall auf eine Weise wundervoller, erstaunlicher und sensationeller Weise genießen. Welcome back everyone, it's me again, Connor Whiteley. So I really hope that you enjoyed today's story, because I flat out love writing, creating stories and sharing them with you. If you really enjoyed today's story, then please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the internet engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithms. And if you want to buy this short story or any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can get them from your local library if you requested, and you can order the paperback copies from Amazon, your local bookstore or local library if you request it. Lastly, if you want to support the channel on a one-off basis, then you can now buy me a coffee at buymeacoffee.com/Connor Whiteley. Also, if you know anyone who would enjoy today's story, then please share it with them. I'm always really grateful when you wonderful people help us spread the word about the channel. So, thanks for watching the WhiteleyVerse, and I'll see you again soon. Have a great day, everyone.